kitya olwaleero. I'm sorry I'm late. Mirimu gya bakama bange gibadde ginkutte ku 9 to 5 ne kansubire muri state. Nkyali ku mulimu gwa bakama bange, Plato's Institute of Arts and Marketing, the leading place of study for actors, directors, writers and arts managers. Gwe ina muto nga akulemedde awuza ayagala bya arts biki mulete wano. Tubadde ku mirimu. Hi Martha Antonio, how are you? Tubadde tuli wano, tuli mu kukola mirimu gyammwe jijja. Now I'm delaying because computer ina byekuppa. Naye kati ngambye ate kati tutinde eddakiika ezo zonna when we can start the broadcast now. How are you? Muli muti olwaleero kasubire, you guys are steady. Mugabi, how are you? I'm not complaining. Namanyira broadcast y'omu motoka kati n'ebintu by'okwekwatira tebinyuma naye muli mutya. So ani yaguze emmotoka nga tapadde sente za pre-purchase inspection? mbimanya ne bw'oteeropa kati onooba oli awo nga weeropa wa Arthur nagenda nengula nga siri naawe. Hi Solomon, how are you? Joshua, how are you? Njinyweze yali nawona bila nti phone holiday ina omugaso wali ngenza okujjayo tripod yange nga bagibba. I'm also fine, David, how are you? So today I was leaving my home nga ndi mu kikubo kyaffe ekyettaka, and there was a truck ng'endi maaso amazima ga Katonda ng'enfuufu gyekuba ibadde ekuba enfuufu eri sadida, and nga ndi mu AC, definitely nga ndi mu AC. And I thought about guys that have cars nga tezikola AC, nengamba kati abo abayayi babeerawo batya. Yes Blake, how are you? How do you drive a car in Kampala ng'oyingirako ewaffe ematuka n'oyingirako nga toyina nagijjeemu ki nedda eri essimu sinnaba naye ate sigiina eri mu mmotoka ate ndi waggulu, ogenda kundagirira era olutuuka bwe nga tutuuse mu mmotoka ng'ondagirira, obulango bukyalemeddemu. Amina Abdul Salam, I'm humbled. I'm glad you find this channel very entertaining and and educative. Na yo why Hassan kana akantu akakopa ngate kakendeeza ddakiika kawuza ddakiika 8 tezikendeera. Mwebagayi kiri kitya who is buying a car next week? Nze njagala ssente, abaana balina okunywa amata. Mavo gadget kiri kitya S21 ya meka Mavo gadget. I want to upgrade my phone, njala kweteekamu ssente. S21 ya meka kandaba oba toseera. S21 ya meka Mavo gadget. I want to upgrade my phone. No entawanyamuko ku network waffe kati njagala funa esimu ina CPU ey'amaanyi. Amina Martin Rafik, how are you? So you guys, today I just thought randomly let's talk about air conditioning. Ngabo tuogira ne kubidala. Mwebagayi, do you even know nti mu Uganda majority of people, Amina James Raymond, how are you? Majority of people in Uganda tebamanyi esi bwakola, tebaagala na kumanya esi bwakola. Oshtegera, I think I think Chivaku, it's because we have been convinced that AC consumes fuel. You guys, nze mmoloka eyange oba ntaddemu AC oba sitaddemu AC, emmoloka eyange enywa kyekimu. Okitegeera why nti emmoloka bw'oba ogivuga already oba olinnye omuliro. Okitegeera kati bw'oba olinnye omuliro kitegeeza engine is already working hard. Okitegeera kati bw'oteekamu ka AC kaba kakolera kugulya omuliro gw'olinnya. That's one thing that probably people have not yet learned. Okitegeera nti emmoloka bwe betambula kilomita 15 egenda sigala ng'etambula kilomita 15. Okitegeera Mavo gadget empya njagaza ki? Empya za kutubba bubbi. Samsung empya n'enkadde zonna screen bwe yatika ya bay enkadde nga teriimu dot ng'eriko guarantee ya motherboard n'ebyo eby'omunda. Arthur, mpozi the contacts for reaching kuba nkooye ebigere. Okooye ebigere
nze mwebe njagala enamba yange mweri mu description ya channel kuba ne bwenji kusomera you can't write it because you're watching the broadcast but in the description of this video even there enamba mweri omwo nenga muli mutya abantu bange how is today do you guys nze nakoma okulinnya taxi long time ago mbunjirinya buli lunako kati we nalinga nakagenda ewange eyo mukyalo eyo abamu gye mwayita oba niyagiyita game park bannange when I had just started doing these live broadcasts nazikolanga in the evening like now. So one time I drove all the way to my home that we are on broadcast. So someone kept saying ndi mu game park tawuni yaffe n'agiyita Stensen okitegeera. Yeah, but anyway when I agenda mu game park I had to spray my car. Nagula nakubamu wa boda oluggi ne lwononeka nengula oluggi olulala nengusaako. But when take a call oluggi olulala then the traffic officers stopped me and they said I stole a door. That if I don't want to seem like I stole the door, I should go spray the door or spray the car. You get? So I went and sprayed the entire car, and then I spent like a week without a car. So those days naninya taxi, banange taxis are bulumi. You guys are baninya taxi nze simanyi. I don't know how you guys do it. Naninya taxi ya salon, manyife wafe mu estate salon we atambuza. He picks you in the morning, brings you back at night around 11 p.m. So if you're going to be taking taxi, your kids will not be seeing you because you leave at 6, come back at 11. And if you have kids that go to school, definitely, then you can't use Salongo. You need a car, or if you use Salongo, then you need a boda that takes your kids to school. S33 series yeri wa Joshua, eyonga sijimanyi. Jerry. Irabika kyali mumpya kubaka akati fe wano. Manyi S23. S23. Naye nze kandabe ebbeeyi ya Mavo Gadget Hai Sami munnange emmotoka ya Salongo eyo giraba otuuka n'enfuufu n'ogimanyiira omuntu andikutambula n'obutambaala okayiwamu kutuzizi otambula n'obutambaala bubiri akajjako enfuufula eyo esooka then the second one to make you really clean because ewaffe enfuufu sincerely and taxis you can't close the windows. Sometimes you can close the windows and the driver will go why you can't dirisa lyache ata mwana njagala emotoka but ntyo kuntomeza ngeri 8 to 10 kolentya. Now 8 to 10 I normally tell you guys the cars you should expect between 8 to 10 million. If you don't want VVTi, I think you should be looking at the Spacio old model. The Spacio old model. Wait, Joshua S33. I'm going to read about. Wait, Joshua, you text me on WhatsApp. Text me on WhatsApp. Bwebanga Samsung eri zi S za phases bila nekifananyi kyakabi. Nyinzo kuwa sente. S33. Wait, what do we do Samsung ibaita S33? Emeriti. Ebera nini? Eba yakabinyo. Si yakabinyo. Onugaye ngajinguza mitwalo 9 mu mwenda. Yeah, esinga S20 yanti yeni S singa 23 singa 23 tesinga 23 nene angama performance yafe kati gwega camera obimanyi camera ni po camera tunonya kamera po anti simu ate Samsung tuzigula kochi Samsung nkuga asamusanga tuzigula ko kamera ngekifaananyi abantu bawacha HD 27 minutes kati no katambula leo ulasa nentukanga wakanga tali munja nakaba nentukanga wakatali munja kaba zaida eraga kabidi musanvu Joshua gambi eri Dubai ate S23 ante omfunira omuntu ajje Kampala najja nayo omfune omuntu ali Kampala najja nayo ajje Kampala tinzi mamanyi mubeera nabo najindeetera. Francis, my phone number is in the description of this channel, description of this video as well. You can find it there. Kati naye kanje kusomere just to be sure because me I can't write in the comments. It's 0752 991 051. Mavo Gadget wuna ngamba S21 Ultra 256 in Dubai. We can get it at 900. Ate bwetuuka wano Mavo Gadget ate okutuuka wano etuuka etya etuuka etya wano
njagala ngendi mu ngalo nga bwenzija nkwata simu ne ŋŋenda. Of course this phone still performs. Francis, so the number you finish 752-991-051. Mwe bantu mwe teri kyantama ku taxi nga kuzirwanira. I tell you, the first day when I told Moroka yange kulanji, I had to go back with the taxi. So I called Salongo up and I tell him, Salongo, ojja kuntwalako. And he says, yes, no problem. Kanzire wano nga mulaba gundi yaffe. Bwe siirange bakama bange. Akakantu ka Platos Institute. Ayagala okusoma directing, oyagala okusoma real acting, oyagala okusoma arts management. Waliwo bamanager b'abayimbi, bamanager ba venues, nti I manage a bar, I manage I manage venues, party venues, gardens, kati arts management yo course yekola ki ya myezi ena gyokka ate ogenda okuva nga experience gy'olina temanyi ya muntu akoledde mulimu ogwo mu myaka 10. 2033 33 ate eba tetuuka S20 eba tegituuka kuba wana ate A33 eba ya raisi new one compared to this one. The S zikyasinze. I read about these things. When you look at performance and all. Yeah, so Platos Institute, you can go visit the website here, Platos. www.platosinstitute.com www.platosinstitute.com. Then you go learn about the courses that are there, the benefits and all, and you enroll. Platos Institute enrolling in September, to September intake. We have a September intake, and we are recognized by the Ministry of Education as well. Yeah, Gamba, hi Arthur, thanks for this, man. I want to get a car as a beginner, but I would like to make a choice between Wish, IST, and Fielder. Now, for a person that wants to buy a car, it doesn't matter whether you're a beginner or not. All these cars are very good cars, but it depends on what you want to use the car for. If if you are a single person, or a single man or a single woman, and you want to buy a car for you to drive it from home to work to home, then I'll definitely go for a Fielder or the IST. If you're a family person, sometimes you take a number of people with you, then the Wish is definitely a go for. Why? The Wish has two versions. There's a 1.8 liter and then the 2 liter version. Depending on what you use the car for. If you use the car for heavy work, then you definitely go for the 2 liter Wish. 1.8 liter definitely works for you. Katnemo Fielder mulimu 1.5, mulimu ne 1.8. Ne Fielder inane 2 liter. Now the 2 liter version of the Fielder is kind of like the sport version. But for the Fielder, depending of also, Bobatoli mtu yagala too much power, 1.5 yerimu 1 NZ ingeri mu Corolla yange na mukadde. The 1.5 liter will definitely work for you. But if you want power, 1.8 and 2.0 would work for you. Then IST has 2 versions. IST has the IST has 1.3 liter and 1.5 liter. 1.5 liter. Ngochimaze. Ai mavoga jetu ngoli wakabi. Nyongere mu just efite. Ungenda jigula. Ongambe sende meka? Kanzire munzirabe. Ongambe sende meka wana. Zinunya musiziraba. Mavoga jetu ongambe sende meka. 900, 950. Sente zonzina mavoga jet. Ndagirire duka weriri ngene nteke deposit. Nenja gisayo ku Monday sigero because kati ngenda bera ku broadcast ate nyina vuga nganzira direction ya waka. But on Monday you text me the address of the shop ngene mbawe ko deposit osindike simu yange. Oli waka bimani. Banange tuinatandikira wano okwewagira. You see someone's hustle, you give it. Kati ndo bawa testimony ya mavoga jet. Ne duka nditukeko ne kubene bifana nyinga ndi awo mulirabe weriri. H2 for mavoga jet is
Yeah, nali ngulira mukyala wange a phone recently by the way. Yantwale wa mukwano gwe. Kati mukwano gwe ng'ayagala mbwagule a series. Nga ye yali yamumatiza dda nti a series nnungi biki kyomanyi wa muntu abaho yakutte ku simu ezo zi abatalinakwata ku S zino kumanya ki. Mugamba omuntu wange mu S. Nga twavuye nga tufunye S, zit S9 plus. Because mukyala wange si muntu ali awo ayagala mbusimanya akube Instagram ye kasita akube ekifaananyi nga kirungi n'akitereka ekyabaana kye aba batalina buzibu. Naye kaakati fe abakola zira broadcast you want a performance phone nga camera obanga akutte bagiyita Canon bagiyita batya Mark 4 obanga akutte Mark 4 kantu kate katambula kano. Anyway, ndozo wa IST wish ne field otegedde. All those cars are nice, but depending on which people you're going to be driving, how far you're going to drive, how heavy your load is going to be, how wenga tagata. Na yenge bebichali yao, you people, if you're part of the For the Love of Cars family, you have a car and the AC doesn't work, we kwati we kunganye tugende tukole AC. Mwe motoka erimu AC enyuma ngolabe enfufu ekuyitako bweti gwe ng'oli mukawewo olumu ze buku bwoli kwata nga tekamu AC oteeka ku very cold noliko owulira obunyogovu obuli muli okitegeera oba empewo bw'ebeera nnyingi ng'oyambusa temperature ng'ogenda mu hot okitegeera nga olyoka okitegeera. But anyway, you guys, For the Love of Cars, muli mutya weekend yegeeze etya? What are you doing for the weekend? What are your plans? Are they naye nga ate mujjukira lulinda bajjukizanga bannange. I actually bought the S20 Ultra at 850 in knife. Your knife. Bwa guy. The bagenda kumpa S21 Ultra 256 GB. Ndio kemba kwati wane ebifaananyi ate zizo broadcast zitandika. Ku Lwokusatu I'm doing the first broadcast on Wednesday. I'm doing the first podcast. On Wednesday I'll be testing the first podcast, and then after that njaba olukalala lw'abantu tugenda okubanga tu hosting. Someone just told me I should host someone from NSSF alabika yali musomesa bambi nti people that are employed in the private sector bababba ne babatirayo sente ntono nnyo ku NSSF okitegeera gwe ne badirikira nga ne bakuwa sente ntono olumutobera ku permanent list because you don't have appointment letters and all. So I'll find a way of juggling that out so that we understand our rights. Naddala katufinga be bakozesa nange wano bankozesa ku platos kalogo kafenya kalo okalayo ngogenda ku website otegeere kalogo ke kakatona akali awo ako So who is buying a car? Mweba guy mwali mbukinze waliwo yangamba mukumande njagala onkolere inspection nga ojja kumbukinga kati bonkubira ku mande ku machanga tewa bookinga nga nyina ebyo kukola ngogamba ate kati yemba tida namugamba normally when you want me to do inspection for you, the first thing you do is put 50,000 on my phone. Izo sente tunonye emitwalo 5 zitekeko ongamba olunaku bwe lutindu bookinze. The rest of the money you give me in cash nange nitugabanira awo ne makanika wange naye nagenda naweerezaako ewaka enva nga tebaziyize n'abaweza ne bagula ekyennyanja. Mwe bagayi AC air conditioning, and there are people that are not used to air conditioning. Nange when nalina akagula emotoka erimu AC, and when I put AC I kind of lose my breath nga nziyira because of when I've put AC. But as you go on ngotandika okumanyira ebintu bino ebiri modern, because it's all about what is modern, then you start to realize the importance of air conditioning. Because I remember the first time I got what those people call bacterial infection, I went for a run in the morning like I'm going to do tomorrow morning. They also said to amasanyazi waffe gabadde kankana I could not charge my AirPods ate kati namanyira ebyekizungu bwe mba nziro kankozesa AirPods. Waliwo ngambye ku TikTok olwaleero nti mbalaata mbagamba ka achievement zange namwe atabirina naawe obifune. Amina Michael, amina. Knife is in Dubai.
amina bwoba ofunye enamba. So but air conditioning si kyakujalaya. I want you guys to understand enfufu eyo lwakuba ffe twagimanyire. I was thinking today fe Abafirika, we are very happy people because some of the things they happen without even our knowledge. There is a way we survive nga nawe tomanyi. Kati bwe weebuuza abazungu ku buyonjo bwe baba nabwe ewaabwe, why would someone get sick? Why would someone even get an infection? Okitegeera. I think the only serious disease that we have right now to bacterial infections, and I'm sure the bacterial infections, they come from the dirt that is in our environment, the dirt that is in the water that we drink, the dirt that comes with the dust. If our government took care of the dust issue, ne bacterial infection zikendera, then I think the malaria would be taken care of if the government also cleans the trenches and Jemiara, Nejibanga Mazima Yonjo. But you guys, how do we survive? Have you ever thought to yourself, when you look at the state of the healthcare system, how have I survived all these years? Fabazadda abaana nosanga omwana nga akantu katono nnyo kamulwaza ne bamuteeka ku chupa. Nze Arthur nkuze kutuuka and I've never been put on a drip. Ate nga nalwala naye nga olwala ne bakuwa empekeza chloroquine n'obaawo, olumu n'olwala ne bakuwa omululuza n'onywa n'okola ki. There is a way we survive, and I think that's why we are happy. But eyo nayo nangenze because I want to emphasize the use of air conditioning. The times when I used not to use air conditioning, of course when nali nyina primo yange, eri primo teyalimu AC, and when nali njagala ogikandikira primo netandika okwecokola ne yeecokola nenjejjako nenfuna corona namukadde wange oyo. But abandi bange babanga nnyo ne ssenyiga, and I know that it was because of the dust. Okitegeera, the dust was too much. Ate ng'enfufu etukuba emisana netukuba n'olweggulu. I did that for like I think 2 weeks, 3 weeks when we moved into Matuga, and in the 3rd week I went and bought that Corolla. Okitegeera, and the Corolla when nagifuna lwenyini kwolwo nenkola SC, and eyokuba sirivuga nkuba temuli SC. But I talk about Mark II Grand every day, man. Obono muchara. Mark II Grand is like the baby car for all the people here. It's like a car everyone just has out again. I talk about Mark II Grand almost every day. Chokoga masijogera. So Mark II Grand is a good car. You buy one that has BIMS 2000 engine. Make sure the engine is healthy. Actually, neboboguze Alteza is a morokaze ezimu. It's just the design that changes. Mark II Grand yabasajja bakadde kadde naye nga ate Alteza yeye kivubuka kangibere ku bintu ekika 13. I can't wait to stop holding this phone. Naye mbadde sinza mba ndabika ng'omulimba bwe mbagamba mbu ate what do you advise me about the steering power? Even though I take to mechanics, the problem seems just buy another one. Michael, ezo ate steering rack za gundi za Ipsam za rahisi mitwaro 15 225. Okitegeera, of course nakoma ddo okuvuga Ipsam, but repairing that kigenda kwononera sente. Kwate mitwaro 2 gula steering rack endala giteeke mu motoka. Don't fix steering rack tebazikanika. Naye me have seen it the hard way. Nange steering rack yange makanika wange yagitwala agikolemu naye kyansala era ngenda gula steering rack endala ku week ejja. Of course some of you mwampadde omusimbi okugattako ku you fundraised for me, kati ngenda kugattako ngende nteke mu steering rack endala. Oli musajja, sorry ate akafaananyi tekali kiriya wano, ate oyambadde pink. Oyambadde pink aye kati Fredda ffe wetwakuliranga pink tulaba tumanyi wa abakazi ngero gayi wayambala pink tugagwe gayi oli biki okola biki oli muki. Mukitegedde abakitegedde. Power steering tebazikanika bagula ndala kebe motoka ki. Once your power steering starts having trouble, buy another one. How much does an Uber room earn in a day on average? Every Uber person on average akola emitwalo 7 ku 10 maximum. Okujja ko ngoli mubbi obanga you have off app trips. Bwogenda kukozesa Uber app yokka mwe bagayi tebaba wakulimba nti you're going to be driving Uber only on the app and you make 200,000. Tebakulimba nti that's a possible thing. People that drive Uber make on average
50 to 70 inclusive of fuel. If you put like fuel of 40,000, you may end up making 80 or 90,000. Okay? If you put fuel of 50,000, you may end up making 70 to 100,000. That's in a day. And that's if you get trips. There are chances that you will not be getting trips. Simanyi obontegeera Victor. Naye nga ideally, I would not advise someone to enter Uber okujjako nga gw'olaba obwongo bwo bukomye tokyalina ky'oyiiya. I'm telling you, this is something that probably no one will tell you, and I know kati ffe ng'abavubuka we want to be driving cars. Me, I love cars. But Uber is not something that you should think of nti ogenda kujja okole Uber, ogende okole sente ziriisa abaana, okanikeko emmotoka, ozimbeko ennyumba, okoleko savings. You will be disappointed. So you don't buy a car mbu ogenda gitwala ekole Uber. Ojja kukyawa abantu. Bwe airport bwonga bwa malala bwira ne kagundi leather cover. You people fundraise and you didn't tell me. I must be part of you kubanga you make my day here on TikTok. Feeding red is another pink. It's my role. Where is that nakasent? Tugule steering rack. Tugenda gula steering rack ku bakampa emitwalo 10 osobola okuteekako ekye10 oba ekyetaano ku namba yange. I need help of Probox. How much Arthur and where can I get them? Amataala ago gatera costing between 100 to 200 a pair. No, not a pair, a single light. Like this, a single lamp. So bobo yagara a pair, it would cost you between 300 to 500. Between 300 to 500 a pair. Between 300 to 500. It can go lower definitely, depending on who you're buying from. Yasobola atya, ali mu mbeera ki and all that. But gwe balante emitwalo kale bali between 300 because the entire Probox yerimu buli kintu sikyo. The Probox light has the parking, it has the indicator, and has the headlamp. So it has everything. So it definitely has to be expensive because taina kirala kya atunda awo maaso kujjako ettaali libalimu. So I would budget about 300,000 if I were you. I would budget if 300 if the minimum if I were you. But you can talk to your mechanic. You can walk to Chiseka market. You know when Chiseka bogendo gula ebintu waliyo Taiwan waliyo Japan. Bobo gula ebintu ebimu ebyo inagula Japan kuba Taiwan is very shiny but it fades very fast. So katobo inagula Japan. Wakitegeera. Yes. Baba guy. Teri kuddamu gula motoka etakola SC1. Okujja ngo oguze motoka milioni 6. Tugisuubula mu SC. Clip Films, what's up? Mwe tosuubire motoka milioni 6 okuba mu SC. Eddie Tunes njagalanga SC akola. Njagalanga SC akola mu motoka yo. Njagalanga SC akola kati ye revolution gye nazze. Arthur, you know everything on cars. Why you employ a mechanic? Because I'm not a mechanic. Antonio, the things I share here, these are things I've learned through experience. I'm a mechanic. So that way, for example, recently my shocks blew. Kale zaali zablowing addanga nje sagala zikola naye bwe zaatuka okukyusa ezo maaso nenteekamu nyina omuyindi wange eyo gyengula shock absorbers kati ezo maaso nateekamu za muyindi wange ezemabega makanika nangamba tuteekemu shoko zino heavy duty Japan brother emmoroka emabega teri comfortable n'akatono shoko zikuba puu ate nga mpya ate namu okitegeera namu but the shocks are not comfortable era ngenda zijjamu ngende w'omuyindi wange ngule shocks ewaki ngende ngule shocks ew'omuyindi kye ngenda okukola eziri wadde zikyali mpya naye ngenda kuzijjamu not mpya new kati ew'omuyindi gye ngula minor shock absorbers
era mmwe abaagala mbalagirire nze mumpe tipu munsondere steering rack mbawe enamba y'omuyindi shoko ze zo maaso namunyonyonyonyo era gye ngenda okugenda ngula shoko zange zemabega kati ono makanika namukkiriza n'ateekamu eze but I've realized shoko z'omuyindi zijja kuba zisinga sira ngenda gendewo omuyindi wangula shoko zemabega nze semu I think olunaku lwengula steering rack eyo shoko bananga akamotoka kange nkagalamu bantu mmwe akamotoka akabeyuka nga bwe kabeyuka kati era mbadde ngenda kukasamba wirumbalo gitwala ku welding naye ganye okujjamu Devil King obuze maani kirabika obeera busy nnyo ku makya is marked to grand of 8-9 million a good one depending on the number plate eba nungi ez'emmotoka tezirina kyezifa I can tell you ez'emmotoka tezirina kyezifa naye kati marked to grand ya million 8 ku mwenda ogenda gijjawo eyo tebe musota omanyine musota ezo nayo waliwo musota zebawandikako grand emabega eyizo bijja ba musota tejja ba grand eri gyetwa awo kyali steady dakika 3 into the broadcast. You're still on time. You're still on time. Very, very, very much on time. Kampisewa karango kange. Platos Institute of Arts and Marketing. Nga wano tusomesa ebintu ebibobiraba directing, acting, arts management, script writing. Okitegeera kati intake egenda okujja ya mu September 2023. Classes start on 4th September. You come bobo inayo muganda nga yagala dokola ebintu ebya film muleta asome ebintu abere professional. Tulina product ya fege tuli mu exporting eyo ejja ku Palm Magic very soon kati gobanga you are a follower of Arthur and you don't have a DSTV decoder or GoTV decoder, this is the time for you to buy it. Akantu akagenda kuba kabara kajja kunyumira nnyo. Arthur wasibye otya leero nsibye bulungi Lion Steve osibye otya Devo, good morning. Obuze. Zendi steady tulina shejja ku Palm Magic TV. You guys abata nagula decoder. Mubenga muzigule saawe eno muziteke madiro mulinde show ya Arthur. I am the executive producer and director. Era abamu kubali mu basomera ku Platos Institute of Arts and Marketing. Kati mu September tutatuina intake abana obaleta. I have the money with me here. Can you get them for me and you help me send to me? I'm in Rukunjiri. Nsobola okuyambako na ebiba bya Mande Paul. Ebiba bya Mande oboina okumpereza ka message ku Mande kuba ku Mande ku machenda ngenda gende wa Kisekeyo nyina byenjagala okugula ebya podcast. Mujukire podcast tutandika lwa kusatu. Kati ku Mande ngenda gende wa Kisekeyo batunda ebintu bya music. Nyina ebintu ayina bakwera podcast mujjala ate iwe kati mavuga agenda kufunira S21 Ultra mujja kutya nabakolera ebintu nga show sisobola bagamba linya sawa zino Lions team. I'm going to tell you the name of the show ngo nobulango ku Palm Magic wenyini batandisa okubukuba wewe wenye okao ngendo bagambira nya lya show nenga mwemberenga mukimanyi nti Arthur has produced a show. I've produced and directed the show that's going to be on Palm Magic. Mugule Go TV, mugule DSTV, mujja kuba mujiranga mujja kati ababadde bagala Go TV mujigule ku lwange. You will not regret kye mbamanya n'obudde show egenda okulaga nja kubamba buulira. Brian, what's up? Paul mbanyi no genda iwa Kiseka nenkubuliza kaga matalaga sente meka nembera ne price entuufu because kati je nkuwadde eri estimate bobo ina muganda wo you can send a brother nagende iwa Kiseka nakulabirako kituufu nkitegeera Devil King wabula nina cause I wanted to do videography production naye nga simanyi wakulaga jangu mwe bagayi kakati nze mbadde nkyali mukubagamba ekikulu kya SC edda the times when I used to drive my Caldina, my Chibina, my Ipsam, I would go for meetings. Ngogenda mu meeting n'abantu nova mu motoka nga wino otuyanye enfufu manyi bo otuya nabo then enfufu ne kubako wena ne kisenye ne kibanga kiddugala. Then I learned abagagga batusingira ate nga teina kuba privilege y'abagagga. Abagagga batusinga nti beteekamu ssente. Bw'ogula emmotoka nga it's a complete car. You buy a complete car.
and the car cannot be complete if the air conditioning works the way it's supposed to work. I don't know if I make sense. The Alteza resale value is okay. It's not the best, but it's okay. And people are looking for good Altezas, but good Altezas are very hard to find. 60 seconds. Giroje tuyitemu tulabe betukopyuba bye. Mwe atanagula go DVD decoder jigule. Mwe atanagula go TV decoder jigule. Resale value ya Alteza CMB, it's not the best na ye. It's not the best na ye. You should not buy the Alteza based on resale value. One of the reasons you should buy the Alteza is that it's fairly affordable. You can get a UB series at around 13 million. Ashtegera atenga mwizo mtafuna UB series ya Mark to Grand mwizo set. Ate chilala, the Alteza is a car for the young people. Moroka ya chivubuka. So that's one car that I'll tell you to buy. People are buying cars. I'm the one left now. I'm seeing photos. Kudos other people but install trackers for them. Munange, may I tell them I put a tracker bwagana ngajisulamu atecho nacho. Pearl Magic, which channel exactly? There are 3 Pearl Magic channels. Tugenda bako Pearl Magic yenyini, sicho? Yeah. Pearl Magic. Not Prime, Pearl Magic and Pearl Magic Global. Ante kati boba teka we baagala. Yeah. Boba jateka we baagala, but I'll be telling you, that's why I can't tell you the name of the jangu tuyite mbaba. Tuve wano tugende mu moroka abantu bange ba broadcast baagala za mu moroka. Nange mwenyini wano siri comfortable. So banange temwerabira kuleeta baganda bamwe bato bamwe ba anko bamwe abaganyo okula manyi tubani ba anko nafu nga anko yagano kola akasente kato ino muleta naafuna skill empya soko ziyite mola benti zo nazimira nga sidda eno ala kuddamu kukubira simu kamba muting mukatono nnyo muleme wuulira nyawo timate mukiwulira kigenda bakikambo nnyo ku Pearl Magic wali 26 tu wajikoledde gon previously. I have DSTV, I'll be there watching. Mwengenda bagamba kale garawo tugende obudde bugenzi buli kyeneetaaga kiri omwo bikula gundi obuzito obuli n'obuli ewange making sure nti izo GB 8 izo GB 8 ngenda gula gundi ya mitwalo 17 bando bulungi nnyo nadde mbaze nayansa 13 simanya mwemeka kati alina bugatta amuzajja atukwatireko tugende kyekyo kale leero giejectinge bulungi. I like the way you are open-minded with cars. Me, I'm very open-minded, Douglas. But you are the first person to tell me AC doesn't consume fuel. Because I use AC. And David, abantu abasinga bogera AC enywa amafuta naye tebakozesa AC. Kati nze wange gyembeera nvuga ekifuufu for like 7 kilometers. Ekyo ekifuufu sure deal ina kivuga AC oyijectinze. Shutting it down. Nzijemu? Nina. Gwe nze David ekinemesa olumu ekinemesa. One of the reasons why sometimes I don't use AC is because sometimes I look like I'm showing off. You be in your corona namukadde using AC, someone of V8 comes, walks, moves past you, windows open, and you think this guy is looking at me like I'm showing off. Like for them they don't have AC. I'm telling you that's got it together. Haji
Gisoko gyo tukwatireko baba. Good evening, Pascal Joseph. What's up, my man? Hamza. Anawulira oyo. Mwebagayi, tulumba emmoroka. Kano kabuuka. Emmoroka kalina kikagenda kumulayo. Kati tulumba emmoroka. Ebintu ebimu ebikolebwa student baffe biibyo. Okiraba? Eyo production yali emu. Ni wabawo production eyo. Those are students from Platos. Eyo bibakola. Ni wabeerawo. That's a picture from a production. Kati gwayagala okukola production ng'okooyo okukola ebintu ebitawera. Oba olina muganda wo ng'ebintu bino abyagala nnyo. This is the place for you to bring them. Ajja kuguke alekerawo okukola ebintu nga bagambolinga. Omanyi there are so many artists that gambwe nga ebintu abikola naye nga ate they are just gambling. Ebyo tekyayagala. Go ahead, tukwatireko swaba. Naye no walireeta nze nkwate ensawo eyo. Ensutule biri ebizitowa. Airpods ez'amalala nzirabye zirina sewo ne kaleza bbaga. Ne kaleza bbaga. Anti kisunzo kikino. Kalugana kusiba okyamba oli ku ssimu. Siri ku ssimu. Oyagala buuza ku bantu bange. Ono bamuyita Hamza. DOP. Abantu bo baleke. Abantu bange mbaagala nnyo nabo banjagala nnyo. Esi tenywa amafuta tebakulimba era omuntu akulimba nti esi enywa amafuta aba tayagala owoomerwe. Nze esi njiwa era kati olaba ngenda vuga emmoroka okuva wano nga tuli ku broadcast. Ngenda vuga nga tuli ku esi. Tuli ku esi sawa bina. Esi tenywa amafuta genywa. Nze ate mmanyi abantu batera okwogera mbu esi enywa amafuta bo tebavuga esi. Kati naye abeera n'ekikwate kye baamugamba mbu esi enywa amafuta naye kyagenda atambuza ng'agamba abantu. Esi puts more load on old engines, but if the engine is new it doesn't feel any big load. Location ya Platos eri wano ku Bat Valley Primary School, Block 3 Level 2. Awo jjo tusanga. Enrollment yeddako ya September. Classes start September 4th. Ng'ojja osoma ng'otandika okukola ebyakabi. Ate olukola ebyakabi ogenderawo mu field otandikirawo okulya akasente. Tebiriko gamba nti ate I went to school, I studied this course and that course and I'm unemployed. Akasente otandikirawo okukalya mu mwaka gumu ebiri ng'oguze Corolla namukadde. Paul banalya kiri kitya kati mmwe era mbalagika parking cafe wano mukalengera njagala ombulire nti Corolla namukadde eri wano oba eri wali mondage Corolla namukadde weeri ani agirengedde kati wano waliwo emmotoka empya nkipitirivu naye ndowooza ne Corolla namukadde ebabuzi. Kati waliwo abaali banemeddeko kola bampa yiyo Corolla namukadde bampa yemabega nagikola ndowooza ekyo mukirabye kambalage Corolla namukadde maaso. People big asking me show us your Corolla. Kati this is a Primo, the old model. This is the Primo you'll get in 10 million okiraba. Then abaagala wish then Corolla namukadde yo mugiraba bwenyirira naye nkole buli bushoti abaana ba YouTube bakola. Ogirabye Corolla namukadde eyo enfufu yewaffe. Kati eyo enfufu yewaffe toyinza butavuga esi. Ne kansubire mu listed man katugenda ku serious business.
ate tugendera mu SC kati abagala okuleeta baganda baabwe ku Platos tuli ku Bat Valley Primary School block number 3 level 2 lwaki toyiseeko tebakulaba okyokulaba ku TV nalabira serebu how much is SC fixing for Ipsam anti kakati it depends on what died naye kati emotoka yo bwebanga ng'obadde olina hope yogikyusa I think ideally you should just change the car okitegeera okyusa bukyusa motoka n'otakanika kantandise n'okubanjiza ku TV lwaki mututula abantu ababi okutuuka ku Elias naka ku firimu ngenda kalabira online tekampona niyo banange wali mpadde ku firimu olina kompyuta hard drive ange esomamu olina firimu kikaaki simanyi zonna firimu eziraba anti firimu kikaaki zolina zonna sirina kika kyesiraba gwelaba firimu kikaaki komedi firimu kitoyinza olaba sterling ngeri ngetayagala njigule ngesirise kadde eyezeewo mwe bagayi kolola namukadde parking gyebeeramu mugiraba naye era kolola namukadde ye standing out naye kavyuka sky ko mukalaba bampa mugirabye namukadde mujja mumulabe bwanyirira bannange ng'oggyeko enfuufu if you open car windows it consumes more fuel but SC cannot consume fuel definitely nze mbagamba tusoma ki ku Platos Institute we are the leading place of study for actors, directors, writers and arts managers kati mulimu bano abagala oyagala kubeera manager w'abayimbi oyagala kubeera muwandiisi wa firimu simanjala mpandike vaayo gwe jangu nviiridde gwe ate anviiridde nze wali siyitawo ye wano space gye muwadde ayitamu eyo space gye muwadde ye ayitamu naye ate nze space gyampa sigiyitamu music waye simu yo yevuka oba music yayo siyo siyange era bitwa yeyo kiraba era nabantu bayigirawo emmotoka kati ku Platos basomesa ebintu bina byokka production arts management yemu script writing artistic direction acting the courses eziliyo zokka we are a specialist institute tutendeka be batatendeka oyo gwe bayita namukadde omuwulira esiba omusipi amuza abasirikale bafuna emmoroka ezaffe ennungi agiraba atalina kyagikwatako n'agamba gwe lwaki tosibye musipi nekigulu gwe guba omusango aginoonya ng'okuddugala eddugala naye ng'ate si musango lwaki tosibye musipi naye nga naye akimanyi n'abatakisi bennyini tebasiba misipi ate bo tabakwata kutasiba misipi mbwotya okukulaba ku TV sebe eno TV ya ggwanga. Do you know how many people watch these videos? Katona muza mufudde serebu bali mulabyewa okujja ko wazanya mu filimu sebo yazanya mu filimu ya Museveni bagita batya kanze bajja kuntwajja roza ne mutoka nelinyira boda yange wadolinya boda ne sebo wama yazanya ono mu filimu eri 27 guns serebu bajja roza era akwate katwalo kuka serebu ali current ingine empyo jiulide clip films yeyo katikamba kantekemu ka SC wano soka noteka mu auto
ekira esimu kwanze fabali mu mmotoka tugiwulira Jumia boyfriend Jumia how are you gwe boyfriend wa Jumia gwakola delivery zonna ka esimba nkabawereze mu envelope namwe mukawulire naye nga kiri kitya bannange weekend nze ndi advocate wa SL olwaleero tuli mu ka SC tuli mu Corolla na mu Kadonzo tuli mu Mark X mwatambuddeko ye oba nammwe mukyabonaabona nze musana gwaliro kukwasi Khalid mwe bagayi esi bw'ogikozesa ate one thing I've learned about esi olina okuyiga okubeera nga gwe bagiyita bata thermostat kuba esi ejja kunyogoza yeekunyogoze paka gyekoma kati bw'olaba nga ekunyogoza ekimala ka baton ka esi kanyige kaveeko naye gye ndaga nga wakutte tugende ku Saapolo naye Saapolo nga wali ebennya twambuke wali eri mu kikumi mwe akazimba kana akapye kawandege amwakalabye mukalaba mwabali e Dubai Kampala mugenda kusanga nga yakyuka wano nzigira mwalirangawo nkoko katugenda pangisa office Haji Musa Kasule Mall omwana nayingizawo Mercedes Benz temuli makulu omwana yaleta crown katecha amanyima naye mwana kabenzi ko kaleke leave the Mercedes Benz alone ogiranga modoka yanjawulo girengere n'amatala gayo gakabirala ate gakabya buli amatala ga Benz me the drive to own guy drive to own kiri kitya Khalid nagaya mpoze no weekend twakubanga karege kaffe kankanonye manye erinnya lyako limanyi okumbula linda kemotoka eyina omukka side yo Hamza ngeri ng'etayina mukka side nenze manyiwe bagukebera ngulaba nze motoka ngira nga tebalansi nze katuuka wali ku shero tutunuleyo ko tulabe eri ng'etayina mukka omanyi nze motoka endi musaayi njiwulira nti waliwo ekibulawo tekati eringeeti neyenda mukabulawo ati kati bagamba Kampala we are off-roading 24/7 nayagalako n'okuvuga ku wiishe ye tuli maaso mwe bagayi naye kati emmotoka ndabika njagala avuga ku Mark X wa wishi muyiga tebamanyi mmoroka Mark X mmoroka mbalagawo just enywamuko okutufuta naye nga mmoroka nnungi kambeeko ngadde embali otuleko kumupiiro naye ate tenywa nnyo kale nsooka otuleko kumukoogola oba mwebuli yolayo ebintu byokusiba omusipi ogwomumaaso kukendedde kyenkana ki nnyo guli oke kutambula naye Hasani tululayo ono agamba kutambula twaba batupikamu ajja agamba kutambula guli oke paka ddi guli oke jasirwakwa nti obanga oli wakuvuga omanyidde buno babuyita buyinja bukendedde angenda funa wenyimirira tulugwa naye mulayinde moroka endi musaayi ogiwulira n'omanya nti kati ng'abakazi babeera n'abaana baabwe women and their kids a woman will look at the kid and know that now something is wrong with my child. Guys, how are you? You buy a car, you put AC. Eddie Tunes, I want AC in that car. AC, put AC in that car and enjoy. Kakati katife. Ebugu mulike endede naye kati Samsung muzimanyi zibugu. We know you are AC. We know oberanga ali mu studio ya TV.
esi kalina okuba, otherwise the Samsung will overheat. Aha, no way, mujirabe eyo ginadde njagala okugula naye kati neri maaso eyo naye neekubye tebirina makulu naye nze tikyankuba kikinkuwa enkadde eri eyankuba akapya kakyateka bbeeyi kati ekyo osobola okufuna mu bbeeyi entonotono k'ekyo kinnungwa mwabaagala okugula emmoroka vaani eyo nuwe tuli maaso eyo kati eyo giraba oyinza okufuna milioni nga 12 13 okitegeera ate nga moroka nnungi terina nnyo mutawaana ate enkozi ate tenywa liitayo esobola okugenda paka kilomita nga 12 bw'oba ogikoze bulungi naye emenyeka eminyolo egyo era nga bwemugulaba ogweguli omumenyefu inaka abantu banga tebalaba bulungi nkirabe nga temula naye moroka empya muziraba ng'okolera oteka kawayipa ng'olongoosa akakamoroka katuli maaso ke bayita ka paso sete. That one is a paso sete. Aha, now it's clear. Sijja kwefuula muganda wa Yesu gende bwe tuti mwebagayi weekend egenda etya Makex ate kati eyo mpiyo tenywerako ddala eyo tenywerako ddala era bw'oba oyinamu akasente mpaana tugende tukole purchase inspection kuba ate kati nkuviirako awo siyinza kukuviirako awo eyo tenywa ziri enkadde oba zinywanywamuko naye kati eyo Makex eyo I think that's like a 2010 Makex. It doesn't consume fuel. That's a very nice one. After you make me love myself, the way you talk mbo rege ku weekend ate rega badda akyambuze nina munoonya wano mufune mwebaga life is short. The day you learn that life is short, you'll start having fun. Do whatever you want to do. You know, actros. Ezo zaba bede. Ezo bagenda okuzigula baba bamanyi ezibaguza. Za mulamwa. Ojukula yafunye ddana omulimu gwa. Ebe ina ne byegenda okukola. Teraziguza malala. Nebu children buli ku border. You guys, where are all these children going? They are all put on borders. They are delivering themselves to you. You people. Left, right, and center is the children that are on the beaches. Why, uncle? Esingo kubawo nnyo. Clip films njagala esimu. Kati toyinza kubanga oba clip kansubire emoroka yaffe nyirange eri maaso. Omusajja yaganye okungamba ebyama ebikusiki naye yangambye kalaavu kawero olinganze ku Corolla yange. Amatala ga Probox ga 600k headlamp 600,000 saakubye wala nnyo. Who wanted the lights, the headlamps for Probox? I think you've heard the man. He has said 600,000 for both of them. No, the 2002 landscape. I don't know why YouTube Live doesn't do that. I tried that a long time ago and it doesn't. Probably that's something they'll have to do later on. And baba ina kanike mpira. Hizo sana ile kintu kimfumisa Kareke mkawulira banange. My phone doesn't do that. I know it's a YouTube live thingy. Bakama bafe mbalawe bavuge moroka zaabwe. Muna muzika agende. That one is a judge. You can get Nedith, you can get a good Alex at 17. Zendi teacher mwana wane ebukoto. Let me go prepare lesson man. It's okay my role. Genda okolere so. Nine yincha sandi.
bantu mwe lwaki mutulimba? You're prepping the lesson for what? Ate ministry yaisa amateeka, the kids are not supposed to go to classes on weekend. Klipo inokumpendeza ebifaananyi nayo ku kintu kyaffe. Tuddemu tu inspiring eba Martha. Martha ayinza ova ku Mark to Brad naddayo ku Ipsam. Naye Martha ne Emma leero nga mulimu kamooli nnyo. Kiki? Children omulabye. Ba children beesomba. Ba children beesomba, abasajja bagenda lya bulungi. Weekend ogimanyi. Imotoka bagiyitani eyo. Gwe tomanyi mmoloka bagiyita gundi. Kasiyenta ako. Takunyo bafuna kusente ngamenga. Kasiyenta naye mwekange omupiira guno. Omukka guno mpulira gusse nnyo. Kaba gupikemukko. Sigutegedde kye gukoze. Teguli steady. Ninga gundi. Pampu yino walungirabe. Kanirabira omukka gwange. Mwe nkebedde omupiira ono omusajja wano yazitowa. Omukka guli okay. Babeera wano. Mipiira. Nange ejange emipya. Ono yabadde ankanze. Abaana bakuba ate akuba nga takubye akuba indirectly mbu yagula emipira sebo olaba clip films nange emipira gyange teginaweza yadde week eweze endowooza week tennawera week eweze nga nguze emipira emipya kati kyagamba mbuki mbunze ejange emikadde pika wano bayitawo bwayise for the guys that don't know, this is why he say kalingira omwana bwe yakola ekibiina ye n'agiteekako amalala gonna naye neri ku ejje emmotoka enkadde ne bwogikola ki eba nkadde era bw'okyuka bwoti nga balaba kiri ku ejje ne bw'okikola biki owa UBB aba wa UBB nze era nkimanyi namukadde wange ne bwe mukola ki asigala namukadde. But these traffic lights helped. Wabanga jamu mungi wano. Nengeri zirenge jizibera mu funny. Zine katwe nganga ziri mu lokayo ziri. Wani. Zinzo zisibira wezi cho wakati kakati na line bazivawo mpaka anga wano. Kati ne zita izawa wano kati zano ngatera tenswa. Ngati zina wezi ga murasha hour. Kitera kubawo nyo murasha hour. Naye nedda kitera kubawo nga ebitarabo ebikwata bali ne basigala nga bajja ate abataxi bakikola nnyo. Nese ng'ebitala bikwata ne muyimirira jamu kizibu kubeerawo. Nego ba children nga beesomba. You men are going to eat properly. The children are bringing themselves. Out of 10 borders, 4 are for children. Saturday jamu abayo mungi. Binayita wano. Nebo yita wali. Ekawana wakwa. Waliwo kaleka junction akava eyo munde eyo kaleeta jam. Kaleke mukawulira bannange. Ne clip films jikulike n'otangamba ogenda naye neyanziza akasente bana clip films yanguzeko sijja kubyogera byanguzeeko. Muyinza otandika okumunoonya. Naye teyanga nti agenda kugula ekintu. You bought the car 2 days ago. Are you sure? Naye erabika enyirira kuba kati oteeka okuba weeronda. HFD, what is your real name? Bannanga amannya ge mugiramu. Nsirise clip za epe ebifaananyi by'emmoroka ndabeko naawe. Era omusajja yaze nga ngamba tangamba ne ngamba ateeseza ne clip films baleme kuŋŋamba bintu. Ono bwayise bannanga abatamanyi wano bayita kwedeni batunda sente
yeyo simanyi ndoza 15 Hassan toyinza banga amuza toyinza banga obere no banga togulangako sikulanga ngangula wama omuntu asobola okubeera nga abeera side zeno nga tagulanga ku bichildren ebine ebirenga bato ina sente baina ne bakusobanura kwaira wansi kipapula box 15 nomwesa kulirawe. They are preparing to serve this weekend. Bo waliwo kuserving yatogera baola n'okuwola naye kakalina ko musajja kano kanyu be mukalaba bannange mukalabye abantu baziba obuzimbe ennaku zino obubalagavu. You're right Arthur. Zikibu sikategedde ako anko wantendeka wamala I inspected nebatawanya nyo even one side is feeling headache. Enze nabaga omuntu alaba channel eno n'ofuna content oyo ogule mmoloka ate nawe n'ogyewulira nti ogikoze eki kati genda ogitekemu SC note clip films sijja tambira mmoloka yo nga teriimu SC n'okuba muka SC ngeya kati ffe tuli mu SC aweeni naye ozitowanyo Hamza genda osale kuwita anti nze nkuba ebyuma naye sirina amasavu nyina mu maaso weewuunya otudde mu mmotoka gundi okuzitowa amasavu weewuunya otudde boti mu mmotoka nembuuza omupiira gulimu omukka abasajja bagundi Ronnie Coleman babeera mu kiro abasajja bali mu kiro sibatuuka nze nyina kiro kati ndiweewuunya nyina Coleman ayinawo amasavu nyina kiro 7 naye kati nze omupiira tegutuula ng'ogugwo bwe gutudde wulira kilo 7 ozimanyi nga za maso goteeka okuba omusajja Ronnie Coleman yenna munene akoma eri ali mu kilo 10 n'omusobyo naye yenna omulaba maso si masavu naye omulaba yenna nga tuwa mmotoka nekkirira wansi bwe Hassan si kyama yeetaaga 9 ota kyamemu katono wano ota kyama yeetaaga independent suspension odi kale wish me luck nga ngenda okwa-uploadinga waako ngenda kutandika leero ekiro mwe bagayi aba basajja bagule mwe babagamba nti mugule emmoloka naddala ono gwembalaze tuyagala kwerabisa mugule emmoloka ate no mwe bagayi someone was selling me a starlet at 2 million a starlet but I wanted to give him 1 million and he refused because kastarlet kaliko ebipapula bya mitwalo 9 kati nga mbulingiri nina okagula miliyoni emu sasulina ebipapula bya mitwalo 9 nyweza terunywedde terunywedde oluggi nali njagala mugula akamotoka k'emiliyoni kale tulabagane kansubire buli kimu ekiri asajja bajja kugula emmoloka babadde bali sigula moloka nga sinnazimba bebo kirasi eyo bali very tradition emmoloka simu nnyo likolwaki binayo eje ana innocent kayeyagale emmoloka simu nnyo nti buli maka gubeeramu oli mutuufu moloka ezo zaaliwo Prado zaaliwo naye kati osobola okubeera nayo noononya agigula nga tomulaba ate zikawundo zajja simanya extrail nedda Kruger waliwo saafu empya eyaze ya miliyoni 85 the new model of a saafu it looks really lovely 85 million kale I'm sure at 80 they could give you naye kati babroka bagiramu na 85. Now these cars used to be the expensive one, 50 million, 60 million. But now it's the Vanguard that is taking over. Yeah. So for you guys that have not yet bought GoTV decoders, DSTV decoders, you should buy them. For my new TV show that is coming soon on Pal Magic. I'll tell you what the name of the TV show. I'll tell you which channel it's going to be on. Soon. For
For the beginners that have very little money, Chikumi, Chibina, you see that G-touring that is in front of us, that is G-touring in Soga. G-touring in Soga can December in Mujirabi. G-touring here, you try it in Soga. I drove that G-touring in man, can't I think I drove it for like 4 months. That one. That's the I think that's the second generation of the G-touring. There was the first one that was really uglier than this. Karabe kanono kwenye yasemba yemwezo G-touring. Then after that G-touring ne baleta Pro Box mujirabye. That's how that that breed of car was moving. Kanabi kawetanga ke bakaka. That is one car I would not advise anyone to buy. But if you have small money, 4 million, 5 million, definitely that would. That's the only choice you have. G-touring enungi ogirabira kuki? Ati G-touring enungi, of course you check the engine, gearbox, then you check the body, because most of those cars the bodies are beaten up. So you have to check them. The suspension down there, you need to check where the nails are put to make sure that the nails still go in the right places. Is that because they are old cars, but the nails, if it were 12, now you find they put 13 or 11, you get most of those cars are no longer on original. I think that would be the challenge with you buying a G-touring now. So I think it's the same thing with almost all the old cars, especially if someone is begging you to buy their car. You know, there is that instance where someone is telling you bambi gula nti nze muganda onsobola okutomeza nze gwe mukodomi wange nyinza okutomeza. Those people, you need to be careful with them. Abate batomeza nnyo, so you need to be extra careful with them. You know where mujiraba. For the guys that are looking for vans, I would totally go for that Noah. It's a good car. It's a very nice car, very comfy, plenty of space, VVTi. A liter can go for a Sorogenda for 10, which is almost what I used to get with my car, which is what you will not even get with the Primo old model. You can get that car even at 10 million, 12 million. Recent plates zichikuba, yeah. Mazene nchitegera HFBU, mazene nchitegera comment your recent plates zichikuba. Yeah, new number plates. A car with the new number plates. It's not even that the car is that good, but it just has a, you see that now that newer there, UBF. You may even find that the engine is blown. Nayenga, because it's a UBF, it looks different. Kajamu kali ya maganjo. Oisa ukarimu. Ne maganjo. Sigena musanga makati. Walinga kushero. I'm ready for the jam. I expected it since Saturday, but I had to do the things that I've done today. We are programmed to be done tomorrow. But now I've done them, so tomorrow I don't have to come to town. What they have entered my gym time, so I could not go to gym. But at least I've done that work today, so tomorrow I can do other things as well. Ochaliwo, let me see how it does. Mutumalira budde yimirirayo mulabe mukabasindika nsindike mukaje musindika obusinzi mwina kujja buzi. If you have driven old cars like me, you know there is a time I had one of my relatives in my car. He used to drive Bank of Uganda,
is a Morocco ezivuga sente za Bank of Uganda. That's when I realized that for us people that are on the ground, we on the ground people, we know how to drive. The guy had never driven a car that has a blown cylinder, clutch cylinder. So for me, my clutch cylinder blew that day. It was 7 p.m. We could not get a mechanic, and I drove the car from on the side to Boise, to Kawempe. You start the car with gear number 3 in and drive. You enter the road like a mafia. You see those things of just on Statham. For us, we don't do it because we are in the we did it. He was holding himself, and I thought this was the guy driving our money. Of course, they know the rules and all that, but for us, we know how to drive. Survival driving. Kanzije Karimu nkweyunge kutwabe kajja mako bekakola. Some people can kusonda their money, and he's saying I'm not going to buy a car unless it's now. This is a Z Touring Karibu. This is what the latest car. I think this was the latest, the last Karibu to be made. For the guys that have small money, that one is 5 million, 4 million, 6 million. You can get that Karibu there. Million munana abantu bajoga n'okujoga. Omuntu aguze ekimoroka ekikadde kitu million munana. Si nkadde bukadde nti nkadde number nkadde. The number plate itself is like 20 years old. Get it? How much is the gearbox? Highest gearbox. For which version are you saying about? Are we talking about the CVT or the normal? Because the CVT gearbox these days, from my knowledge, 4 million and above. Starting price is normally 4 million. If it's the normal gearbox, you can get it at 1 million, 1.2, 1.5, depending on where you buy. What is the end game of the Corsa? You were buying 1 million. The Starlet, it's still in the parking where I found it. The Starlet, it's still in the parking where they called me because they had that I wanted to do a project car, so they wanted to sell it to me. It has a green logbook. That's another thing that is bad with it. It doesn't. The logbook is not current, so you have to take it for inspection, and it's a lot of trouble. So I was giving them 1 million. They refused. They want 2 million. I said, okay, you keep your car. So they kept their car. Let them drive. But it's moving, by the way. The car moves. But me 1 million, if they take the 1 million, I go buy the car. I put it in Matuga. I wait, I work on it slowly. Clip self is saying, I'm saving for Markex or Forester Nantabo. Mkuraba, abantu abali focused. Category films you're focused. Good evening, Papa. Which is the best battery? At how much? Toyota Primo, you'll buy it at around 250, I think. If it's big, if it's small, about 180. I would actually recommend you go to Uganda batteries in the industrial area, park your car there, go order for your battery, let them install it themselves. They will even buy the cheap old battery you have on your car. I think it'll buy it 10K, but they'll buy it. So you just go to Uganda batteries. That's normally what I recommend that people do, because that's what I do. Me, when I'm buying a battery, I drive to Uganda batteries. I pay for the battery. They put it on my car. I drive away, and I never have complaints. Like I've driven this battery for I think 1.5 years now. The one I have on my car, and there is no maintenance. Munundi gumugwe nagenda to Uganda batteries dealer, and they topped up the acid. Nothing more have I ever done, and it's healthy. Just go to Uganda batteries. If it's a big battery N50, about 250, 270 there. If it's there are those cars that come with those small batteries, about 170, 180. Yeah, but of course when you buy from Uganda battery, buying from almost wholesale price. But if you buy from the dealers, but badira bawe abewe bajja bongera mu komitwalo ngena obudde no buzibe bwagala ambasibule bagayi bange bwagala ambasibule ne mwana abadde ki. But I'm going to let you enjoy the view of the evening on Bombo Road. Vianney, what's up? Podcast etandika wiki jangola test podcast ku Lwokusatu. Wamma era Vianney oli mu kubagenyi banga balina okuba very fast gwe tujja kukola na series
ojja ne tukola ku kintu ekimu ne tukyogerako because gwe ne views oyagala fuuka Andrew Tate wama is it better okugendebwa omuyindi akubanjeeyo nga than ovuga enkadde ebonye anti wali emmotoka enkadde naye ng'era namu olina okuyiga bw'oba tolina ssente za bondi olina okukimanya nti tozirina. That's one thing you need to understand. Omuntu atalina ssente za mmoloka mpya oba tozirina because abayindi abo balaba agenda kuwa emyezi 3 kwenda. Of course you can pay for a year but olina okukiyiga bw'oba tolina ssente za mmoloka mpya oba tozirina okitegeera. Me, I would recommend that someone goes to get a car on credit if they know they can actually pay for it that moment, okay? But they don't want to pay for it that moment. That's the only reason I would tell you to go and get a car on loan. I don't know if you get what I'm saying. That's my personal view. If you want to get a car for 30 million, make sure you have 30 million on your account before you go to get a car on loan. Then pay 20, you know you have the 10 balance there, but you're not going to give it to them. That's what I would recommend. But that's my view. You don't have to take it. But personally, that's what I would do. The only reason I would go to a Muyindi to get a car on credit is if I have all the money, but I want to keep using this money, some of this money for business. So they give me a car, I give them some money, I keep money for business. That's the only reason I would tell people. Obato ina sente za nyuka kirizo obone. Thank you Clip Films oli mutuufu. Even nyuka gets faults. I found you BG Pro Box nga bagisiba yingi. People don't know, by the way. Today one of my followers here musomesa ankubide nangamba a friend of his has a car from the bond agenda gula steering rack okitegeera nga yeebuuza kati emmotoka empya ya bondi lwaki efe ebyo ebintu. I think that's one of the reasons why nze emmotoka za bondi ezo nazo omusajja agula emmotoka mu bondi n'akanika ebintu byebimu nange Athan avuga namukadde okitegeera. UBL N50 is 207,000. Okirayi, but if you have small terminals it's 188,000. That's N54. Omulima akugambye. So you know now the person that wants to buy battery. Vanguard is 65. Thank you, Vianney. Ne Karimu ngonimbye. Posa kajamu kali wali waggulu. Ene wange nganda ba watambula. Ene wafe okumanya kyalo mu children tebuliyo obwesomba. Ene abaliyo bonna bakulu n'abaana bato nnyo. So kempite mmanya ng'obudde tebunnaba kuzibira ddala. Antonio Brentley, Martha, Director Martha Academy, Clay Wandera, Mugabi Kavira, Raymond Sechibule, Solomons Chisembo, Mugalasi Joshua, Mugaga David, Blake FC, Katantazi Abdul Salam, Mavol Gadget Center. Mavol Gadget ninze text yo ngende taswe deposit ku simu yange. Kasuja James Raymond, Osip Ankunda, Kauma Derek, Semanda Francis. You guys, thank you for always being part of this broadcast. Espacio, then Ron, then Kruger. But you guys, have you seen the trend? Eda drive bus ku Elf. Now the guys are doing drives on in drones. Thank you guys for being part of this broadcast. I hope you enjoy this view of evening and reggae music. Enan Stewart, Mugaga Michael, Martin Rafik. It's my role. Thank you very much, guys, for being part of this broadcast. Kawesa Victor,
Abasa Paul, Innocent Mogabi, Clip Films, Eddie Tunes, Devo King. Yes. Vic exclusive. Mwebale nnyo bana abana badduka piki ku luguudo luno. My lord. Lions team. Brian Bwire, thank you very much for being part of this broadcast still. Paul Banalia, Jumia boyfriend, HVAC, William Magezi, Brian Wanyama Karim, Kabusu Viani, but Arthur, with 10 million, one cannot get a Corolla NZE from UAP, then use 1 million. Yes, you can. You can. 10 million. You know, the issue now is finding the car. Tezira bikanazo. Tezira bika, that's the issue. But if it's available, definitely you can find it. Today I found a new UBA Ngabachusa cylinder head. Hey, people don't know. Emoroka ne mpya zifa. Ate mpya genda okufa. Ebe kisirikidde banga. Bebineza fe zafa afadda. Wali fine kati kuba tuli kaboma. Kati watambula. Sebo, it's Black FX. Sorry. Black FX. I'm also selling for Mark 2 brand. I so far, Martha. 200k ngantono. Why is it netufuna ka style tikano kibatunde million ebi nibe tuba waka 5 wakatuwa. Basigana batubanja yiye mu kitundu ndaba na bemoroka tebajagala. Bali byokola. Emipira ja Mark 2, if you have only 200k, that's one tire. Actually teguwe na kwenda kumpira kwa Mark 2 kwa mitwala 25. 4 tires are 1 million. Mwana BMW mumulabye. Aina angel eyes. Na ikavyuko mukalava. Obansi nikile muri ebinyo. Kakati no Karimu ochimanyi ndabika nkuli maso kubanze ngenda kawanda. Na ndibanga nyempise nkusinzi kasupidi. Kavyuko mukalaba banangi. This evening view. Umuntu navuga ebyekisirwe natandika nokuwa amataala. Na Uganda era tulina emirembe mingi. Tekalimu sound effect, tekalimu chi. The picture on the live broadcast is of the room that we bought. Twajigula ne bakama baffe nabo tebibatumidde. Twajigula 26 million from the bond. That room there jola be UPN. Nenga mwesimu za mweziraga HD. Kwanza wanofuna HD. But I'm sure if you have bad internet connection, your phone will not show you HD. Ekulaga something that looks like HD. Samsung in ekifaananyi bannange. That kifaananyi is clearer than what my eyes can see. It exaggerates a little bit. Nenga chi random talk. When you go out today, don't do what you wouldn't want your children to do. Don't drink and drive. Carry a CD if you are a man. Even when you're a woman, carry a CD. Make sure the other person puts it on. Wajise Subaru.
birabika bulungi just tebiri comfortable ebimotoka naye nga viane mushoga nti ebimotoka ebyo birungi kirabika kirabika bulungi naye gasenga kiri comfortable era nga bwe kirabika mema ebimotoka tebiri comfortable. But I think the Subaru guys are used to their discomfort. Now their discomfort is actually comfortable. This is your home base, Joshua. For me, Subarus look nice. If they were comfortable, then I would be okay with them. But they are not. I remember a friend of mine in 2020 bought the Cross Sport. It was it had a turbo. But you sit in the thing and you feel like you're sitting on a bench. It's very comfortable. If you want to buy a car for Uber, you're definitely going to spend 15 to 20 million. To be safe, by the way. Just to be safe. Toina moroka ya Uber jogenda funangi lokolera sente ngeri above 1.5 liters. Ate waliwo Spacio, Rahum, waliwo Alex, Fielder, winzo funa Corolla namukadenge yange, waliwo Axio, Sienta, which other cars there? Kalo hizo funa Wish wa DR18, nofuna ISIS, Rakti. Key issue to consider for inspection. Key issue to consider for inspection. Now, if you're going to inspect a car, of course you don't ignore engine, you don't ignore a gearbox, not just checking if they are healthy, just to make sure that they are the very things that are supposed to be in that car. If it's a car that is made for 3S, make sure the 3S engine is what is in there. If the car is made for the 5S, make sure the 5S 1AZ, make sure it's the engine that is in there. You don't want to be driving one day and you says you stole a car. So you have chassis. Make sure the chassis of the car is the one that is being reported in the logbook. The color, make sure the color that reported in the logbook is the color that the car is in. You make sure that the engine doesn't have the body doesn't have serious damages and all that. Make sure it doesn't have outstanding balances. Make sure it doesn't have a caveat. You have to think straight. That's why you need Arthur. Sometimes when you're the person that is buying the car, you may not be able to think straight. You have to think on your feet. That's why you need a guardian angel. Someone that will think beyond you. Someone that will think beyond pleasing you. That's where I come in. Iraba no kunsinga. Talk about the Popular. The Popular, you don't download the police app. It's called UPF Mobi. Go to Play Store, get UPF Mobi. You sign up. You need to sign up for an account with your email address and phone number. Then afterwards, you go to EPS ticket. You put in the number of the car. Just like that, very simple. But a Kampala wanobo inoke than a multiplex, because multiplex basanga bakubanja, they clamp the car. The clamp removal is 40,000, just clamp removal. Then they don't remove the clamp until you have paid some of the outstanding balance, and they can clamp your car if it has an outstanding balance starting at 10k. So you don't want that. Kalege mukawulira.
mutata fuba okulaba nga tofa nga toguze ku mmotoka gwe mmanya emirembe gye mpulira kati si mpya naye ina emirembe gye mpa egitali gya kuno kati neebuuza abaviyani abavuga empya bali batya. You know, my mechanic, we went to one of my people's home, very nice house. My mechanic, he said, Athens nenzimba ennyumba yange bweti mba nkyagamba ako pama ne mukkubo. Hey, my mechanic said that if he builds a house like that one, it defecates on the road. Abatagala ne mugambako. To be a great achievement. Emoroka y'amatala galina kubagalaba bwegati. Oyo fool omulabye oyo dimu oyo fool oyo dimu eyo naye kati Vianney waali agamba oba Arthur muwemu Vanguard ampe Corolla mu ngere sente saagala Vanguard yo. Vianney, I don't want your Vanguard. Tewerumya. Vianney, njagala obuterumya naye nyina abaana maani. Nyina abaana. That's what parenthood means. Werumyamukko. Nze nange seerumya naye. Saagala kukisussa. Njatuuka waawo nange tomanya ndituuka weesenga nange saagala bintu byakweru naye nga kalegeko mukawulira. Samusanga erina ekifaananyi bana bulijjo simanyi ne broadcast ekiro ziwomba ziti kati ate S21 Ultra mavo gadget gyagenda okuvula egenda beera beetya kiteeka ejja kubeera bane mu nzikiza. Vanguard is another world. Yakula manya alagula kisaafu kiri kisaafu ekyo mwaka ga Vanguard yanga kya milioni 85. Nange ntandise okuloota ebinene. I will eat my command the time to come. As long as God gives me life, I will eat some of my command kasoke kolera abaana bange batereyo ne sente za fees nga ziwera. Nize anze Vianney tata wange yafa nyina eka ebiri naye one thing I've realized that abantu nyo omugaati ate empiseewo wengugula. One thing I realized is that there are chances that I would have suffered more if my father was around. I've seen friends that have their fathers alive and they have suffered more than me mulekwa. Of course everyone misses having a father around naye mama bachali bange waliwo ababonyebonye naye nga ndaba nedda siwe wano wengula omugaati wano. Bano tebalina customer care. Wali customer care nayiseewo dda kirabika. Waliwo wano kabekari akatalina customer care ako sikyayagala kagulako. Nze ngula we bampisa bulungi kati sente zange nzibonaabonera. Bwenzija ku business yo ne mumpisa bubi sidda. Ebintu bangi ababitunda nga ngenda mbigula ewalala.
nemwe Samsung erina ekifaananyi bantu mmwe nja bawanga broadcast z'ekirozi mu weekend njavuga nga novuga just bawa broadcast kuba namwe mumpa bakasitoma munyumirwe ka view k'ekiro kano ate tukajja wa which other platform gives us this net view? Which picture quality are you getting, guys? Are you getting 480p over 1080 over 720? Njirabe 480 ebeera nnungi. Bwoba weeparentinga kati gwe lyakasenteko Vianney, people like customer care and then say banduga. Exactly. Me, you don't treat me well, I don't come back. And if you don't treat me when you're working in a government office, I tell you to treat me nice. When I went to renew my permit, talk to me nicely. Because you can imagine omuntu ali mu sente zaffe ffe tumusasula atambogolera. But what life has taught me is to enjoy every moment as it comes. We live once. Yeah, definitely, Vianney. We live once. Nange ngena nchiyiga kati. There's a time I used to kwerumia in around 2019 there. Nenfuna ne pressure, man. I used to overwork myself, yet things were not really working out. Yeah? Kati, when you stop overworking yourself, you work smart a little, things work out a little. Kitegeera oli mutuufu. Naye nze Vianney tojja kumpika ndeka agira nvuga na mukadde wange mara okuŋŋaanya kansogo waye kakuŋŋaanya dda kansoke nkuŋŋaanye. Como Calavar. It's the cafe. Ate bw'onaafuna Samsung S2022 Ultra yo ate nzibu nnyo era iPhone naddukayo. iPhone tezirina makulu naawe. Kino ekifaananyi n'amaaso gange tegalaba gati. Eno emmoroka erina pixels, eno simu erina pixels nzibu nnyo nnyo. Banaite mwerabira, I do pre-purchase inspection. This is how I manage to do these broadcasts. Akasenta kukenfunayo nenkuŋŋaanya nenkola zi broadcast zino mu mpolampola. Aye ne tuyigira ku balala mu mpolampola. Nina mwe mwebale kubeeranga ku broadcast. Ziruzinga vali bwe mbate muziriiko. Naye naatera obbasibula kubanga nayingira ekikubo ky'ettaka. Vianney, nayingira ekyalo, banyingira ekikubo ky'ettaka banyina bajjako mulo. Tawutandika naye nga olutalo teri wakati wa Android na iPhone editunes. Olutalo luli wakati wa Samsung na iPhone. Samsung versus iPhone. Samsung versus iPhone. And I'm still saying the Samsung is better than iPhone. My eyes don't even see that bright. Laba, kati amaaso gange galaba bwe gatyo nga nzigyeko amataala. Eyo fuulu, eyo ddiimu.
eyo fulu viano badde gochi mayinte moroke enkadde zikyabula ebintu ebyo wegale moroke empya mwazabo ono na muroze enkadde ziba nkadde nnyo. You choose iPhone because you have not experienced Samsung. Uyo ngenda gula Samsung enkadde ku miliyoni yiyo namba. Linda kubanga besente meka. Mavoga jeti kubanga besente meka. I don't want to forget. Inzo genda batabani bo muduka ne bagala okunyangalaza. Atenga guwanga besente endala. Monya kasente ka mavuga jeti kangabe okunguza essimu nkakwate mu mutwe ngendo gaba deposit wange mu dduuka lye 900 najigula 95 S21 Ultra 256 GB kati awo mavuga jeti mpereza message odagirire ku mane ngenemba waka sente. Than an old Kuluga. Nayati olawa kati tebo Kuluga enkadde esigala esinga vits comfort. Ni films za screen za era Samsung bwe fa screen gulandala febya screen twabivako bukasa screen yatikanola ngeri unrecognizable era the people also okusanga ne screen nganja tifunyunga zirabika binyumba Samsung abanoonya sente zigula simu ndala. Byane moroke enkadde okujja ko ngolonze bubi. I have peace of mind with my Corolla. Wenjituma weeraga. Rakuve moroke enkadde kwa peace of mind just but the investment ubala sente zokola nga investment olumwe bategatta. Wa traffic wuno akutta abavuga line ebbiri. Naye Samsung naye ekisusa ekola ekifaananyi nga kirungi nnyo n'ogamba naye kiki. Only drive an old vehicle if you can't afford a new vehicle. Yes, anti-affording Vianney is subjective. Why am I saying that affording a new vehicle is subjective? It's that sometimes you may have the money to buy the new car, okay? But when you should not, you have the money but you can't afford. Some people don't get it. Abantu abamu abeera ne sente n'azeemalako agula emmotoka empya. Okitegeera nze ekyo kyempakanya. You don't abanange Vianney podcast yaffe egenda kunyuma. I've seen so many people abeera ne miliyoni 2 ku account n'agulako emmotoka ya 19 n'asigaza miliyoni emu n'atuuka n'amafuta ne gamubula ate ng'avuga mmotoka mpya. Ata n'avuga namukadde naye nga buli kimu akisobola, asobola okugikanika, asobola okugissaamu amafuta. Okitegeera. So ebyo nabyo biba bikyali awo. Corolla, Vianney Corolla senga omanya abantu abaginoonya ne bloka baba baagala okugigula.
baba abatagala gula Corolla, they don't know what car they are talking about. Corolla chovola bojinonya mu marketing atogiraba. You look for a Corolla and you will tell me it's not even there. Ejja ku market je bagula. Clip films webaro okikoze bulungi. Old cars have no problem. Emoroka enfiye ino obuzibu. Kikubuze mu luzungu nange nkinonya mu luzungu sikiraba. Wa mu luzungu bakyogera bate emoroka enfiye ino obuzibu. Neka kati Vianney moroka enkadde wavuga moroka kyenkadde. From the conversations we've had, ovuga moroka mpya njerere. Okala ovuga moroka za bondi njerere. Nze nyala kwesona ngende ngule moroka yange okuva mu Toyota nga kaveera nga nze nsooso okugivuga. Kyemanyi ka starlet ndoza wena awereza sente ezo kajja kuba mu miliyoni nga 5. Ngene nkagule nkajjeyo nga kaveera nga nyina ne warranty wa kilomita 10,000. Just olaba nga Vianney botayagala kwebonyabonya. Nanga onja kuba ntuuse nga sagala kwebonyabonya. Ngene ngule moroka yange nga yakaveera nga teriko kye bagigamba nga mpya tuku. 0 mileage. Ya ate natero basibula wano wentuuse natero kuva ku main. Ate bwe nva ku main kati teri kye mba mugenda kulaba. Abasibudde abasinga. No, Vianney is a segumia. Vianney, let me tell you one thing. I moved to a bond. Nze navuge moroka nengenda mu bond nga njagala ngende. Mbawe sente none moroka yange nga bagitaddeko ennamba. Bwe natulaba nti n'omuyindi n'engamba naye nfaaki. Corolla yange terina kyenkoze. Emmotoka empya kiki egenda okumpa okujjako okuwulira nti nvuga mpya. Ne mugamba omuyindi omanyi tujja kuddamu. And I moved si kwegumya by the way. Good night clip films. Mukama akuwe musule bulungi. Mena mukama akuwe kyumula ekyebire. Lwaki bakyogera we bato good night clip films. Musule bulungi n'abeewuwo. Vianney nze nagendako mu boni nga ngenda kusasula ninde number plate yange naye okukibalabalamu nga byonna byampuna. Moloka empya yeetaaga okugula. Njagala abantu bano abavuga ebyekisiro baffe tebatubalamu kugezi guno. Nja mujja ne ku kkubo. Saagala kumvugisa bya kigwago. Nja kujja ku kkubo. Kati de mabega wange ndoozo oyize. Muveeri mukola leene ey'okubiri. Ffe tubadde mukajjaamu kaffe mirembe gyaffe. Ate ebyo bigira adrenaline wange. Obeera mu kukyusa yingini. Onaatera kugula ne gearbox. Ate no Vianney will be surprised. Yingini nze nayagala n'ogikyusa. Yingini eri yali ekyavuga era nagitereka. Wajja kuba yali ku kisenge ajjinguleko. Kati Vianney, I'll give you the math. Nze nyina mukwano gwange yagula segenda bawo wa fielder oyo mwogeddeko nnyo. Nyina mukwano gwange yagula Sienta from the bond. Sente ze yaka spendinga ku moroka eyo ziri half what I've spent on my car. Ate nga tavuga nga half the distance I've driven in the 2 years I've driven this car. Okitegeera nze distance gyenvuga olunaku agivugira wiiki naye ng'emirundi gy'akanisa emmotoka eri sente zagitaddemu ziri half of what I've used on my car. Nze math aba tagatta. Ate no what I've used on my car nga ne engine njibaze Vianney kivula ngamba the new cars are overrated. Emmotoka empya kuwa ekintu kimu nti oli mu mmotoka mpya teina kirala kyekuwa. Kati ngera bw'ogambe Vianney nti oyagala peace of mind. Okitegeera nti nze obudde olumu bwe mala mu garage nga bakanika buba bungiko ku bweyiyo kuba ebirwadde byeyiyo byangu byakufuna okusinga ku byeyange. There is a time nagenda mu garage ya Jeff oli akola wiring. Omukazi najja ne Hilux UBJ. Nintululire moroka nengamba kati UBJ efudde ki? Okitegeera UBJ ba moroka mpya by our standards. Okitegeera by Uganda standards UBJ Hilux. Najireta namulekamu mu garage nga bakanika UBJ Hilux
UBG Hilux bamusente nga meka si milioni nga 9-10 nenga naye efudde kati. The new cars are kind of overrated. Ate makanika bwakusera ku moroka empya si bwansera ku moroka enkadde. Okitegeera kati nze bwe mbala abalamu kyobola nagenda mu bondi neneekuba nange ngera bwenzize neekuba nze emoroka ezo njazigula nga nyina sente zitannuma. Ogigula just noga kanjigule ye lwaki nedda kati olako olimu eyo class eyo egamba lwaki nedda kanjigule kaze sinatuukayo tekamu math kati olako tuli mu jamu y'omu n'abavuga zibbike. Kati eyo nuwe taddemu ndaba indicator UBE ayinza okuba amafuta gaggwamu essaawa yonna. Kati nze kyekyenvuza UBE nga siina sente zijjuza tanka. Nze namukadde wange ono omulaba muvuga tanka eba ejjudde buli lunaku eba ejjudde. Kakati lwaki nvuga UBE nga neeteekamu emitwalo 5 n'oyimira ku petrol station buli nnaku 2 okomyewo Viana yagala tugoba ku moroka nkadde eyo podcast oba Viana go wali sosene ku podcast netwogera new car versus old car nenkulaga mathematics bwagatta kuba oyo namukola dda mwina ne Excel sheet onja mukubira ali ku whiteboard yange kuba ne whiteboard weeri nkulage math nawo ndage math. I have a friend who had the Land Rover Discovery 4 UBG but after 6 months they changed the gearbox. Kate wali ezo zi Land Rover moroka za kutuusa mukolo nti nagule moroka kajja mukomu kalaba kakutte side zonna na yaabo nkimanyi be baleese jam bakoze line nga 3. Even the horn was not working. Ebyo moroka ebyo ebyabazunguzungu ebyo ne benze zisinga ngombe tezikola gwebalaba nolowooza executive tebakuba ngombe kumbe tekola. Obalaba olowooza bali just executive kumbe ngombe yagaana yavaako dda. Those are moving hazards dangerous to the environment. Ebyo environment mubeeraawo tewalabeka video ngwa police ayiwa kasasiro mwala kati ogaye moroka yange yekola yeri dangerous okusinga ebyo bayiye mwala. Olaba ne moroka za government zikuba ebikka ate yange no tekuba mukka by the way Vianney moroka yange empya yefuwa amazzi ku macha. Kati gwe wewunya hiyo school bus eri ku UAS UAS ekyali ku bbala kati yagenda agula empya ng'ate n'enkadde ekyakola empya kye yalikoze. I had the same interaction to old cars Vianney. Intention naye walinga Vianney clip films nyina ekiseera bwe nakirowoozaamu but then olunaku lwe nagenda mu bondi waliwo omukwano gwaffe yali yakagula Vanguard miliyoni yagigula miliyoni 5 oba mu 2 yali yakagula Vanguard miliyoni 5 mu 2 mu bondi naye aguze Vanguard mu bondi agigenze bagitaddeko seat cover agigulidde emipiira nganze bwe nakola nga nguluza na mukadde wange ate nze saateekako na seat cover era sizisangako okitegeera agira ajje moroka mu bondi shock emunfu bye bike. I spend my 50 million to come and buy a new shock kanga nze tekingattira ne nice weekend Michael. Tomorrow ndi live era olegulo saa 11 naye nchanja abanva mu gym emirimu gyange gya leero ngimaze jenali badde nkole ncha kati kweyagala kwerere nga Vianney bwagambye nze neyagalira mu gym nga nesuula ku kyuma kyange bwe basi navaka bamfumbira ka hafu kanga akenya manenka nefuna kureti bannange ekitogeze ebyo byonna bbola lya ssente naye obusezi bwe bubaawo anti tuba tugamba nti obusobozi bwe bubaawo naye bweba tebuliiwo tewali kiwa kiwanika muntu genda kugula moroka mpya okitegeera tekiriiwo kuba moroka enkadde zikola empya kyezikola kati na mukadde yange eno gwe wajuulidde nti ekyamuse yazikiddeko tuli mu jaamu ndina mu SC ne karege kakuba
ajja terera mpola yiyo eyo basi yiyo UAW go kyogamba noyo owa basi naye agenda agula empya mbu peace of mind bazi kanika enkya neggulo naye enkadde bweba ekola empya kye yalikoze ogula enkadde mulowooza saitera obbasiibula mmwe naatera obbasiibula naye Samusanga gireke Eddie Tunes leave the Samusanga alone eno Samusanga gireke leave it giraba ekifaananyi ina amaaso gange tegalaba as clear as that n'akatumusota mugirabye owamma akatumusota eri ku UAR ali mu jaamu y'omuno extrail UBN naye nga amazima gali nti UBN ayinza obutatuuka Kampala owamma akatushiwa diiro ajja kutuuka. You settling for less, Arthur? No, I'm not settling for less. I'm settling for what I know I should be settling for right now. Kiba kirungi n'omanya reality nti nze I know someone yagula Subaru ezezamu ezo XT oba XV eyenene eyengulumivu ne musanga ng'emmotoka emusiseeko ng'ajjayo kadomola mu bbuutu ne neebuuza gwe by the time you buy that Subaru empya gwe nga tosobola kugula mafuta gajjuza tanka yo lwaki togula emmotoka enkadde n'osigazaamu ez'amafuta ontegeera nze bien tosobola kunsanga ng'emmotoka ensiseeko emmotoka yasemba okunsikako mu 2018 and emmotoka eyo yansikako nagula vits nendowooza bu vits tebunywa nnyo nesissaamu mafuta nekansikako nga ninnya akasozi. That's the last time emmotoka lwe yansikako because I buy cars that I can afford ate era nga nsigazaamu esente ezigula amafuta kyeŋŋamba nze abantu nowenkadde musikako naye nze envuga nkadde viani naye nze emmotoka ngambye yakoma okusikako mu 2018 I focused nina okuba ne ssente ezigula amafuta. Ogiraba kati waliwo ab'empya nga yataddemu 5 oba nga ataddemu 2 kati wano nga wali omutima gumukuba why would I buy a car ng'emmotoka egenda kubeera mu saawa 4 ebeera mu kati nze ekyo kigamba nnyo abantu era mbagamba bwe tuba tugenza okugula emmotoka ne mugamba omanyi if you're buying a car let's buy a car sigazaamu akakadde oba sigazaamu 5 ogenda ku pampu juza tanka yo kityo car okiteeka ate abo bonna abavuga akataka abo beeraliikirivu tamanyi oba atuuka buli wootuuka n'ozikiza Good evening Donald Mugisa kajamuko mukalaba ne kalege mukawulira debate eri wano empya old car versus new car podcast tugenda viani tugenda kwenoonyako jet podcast gwajoba tugenda kola podcast ya old car versus new car nze nyina mathi enanaanawo jangu ne mathi wo ata leero ng'otambudde leeti sitambudde leeti naye munaye kajjaamu kati sisengana tusedde ewange nze okuva ku main road otuuka ewange mugerayo dakiika 10 ng'ate nvuze empola kakati njagala nnyo abantu avuga bino ebyekisiru oyo avudde eri ng'avuze layini ey'okubiri mbaagala nnyo bw'ogenda n'osigala mu layini ey'okubiri sikulinaako obuzibu naye bw'oyagala okunnyingiramu sinze kugamba ogula amafuta g'obwendo mafuta mugula amafuta nga gawera mwe watusaa kusaba amafuta mangi giveeko kati saawa eno omuntu avuga emmotoka gy'atasobola muwono gyamu oba owula okwetuga kajjamuko baaba kyokka ate nze natuuse dda wenviirako naye nga muli mutya bannange weekend egenze etya Pius
Kyekiriwo man. Kyekiriwo. Nze nali simanyi Samsung empa ekifaananyi bwe kiti ekiro bannange. Nzira senga broadcast z'ekiro nzikola. Kuba wadde temulaba face yange. Ate situmulaba ebifa mu ggwanga. Ku ludda luno lwendiko. Mwono jamu ne bwokuba engombe gaya nkubira engombe emabe naye mwono jamu ne bwokuba engombe oba tolina gy'olaga hata can there be kibiina to take you for 4 years ngecha eze moroka kibiina zireke Clip films mwagula nkadde musigazaamu eza weekend true olina sigazaamu akasente maani. Nze nyina omuntu gwe manyi by the way nze bana nyine stresses nyingi ze ngambira nti moroka empya ziri overrated. Nze nyina omuntu gwe manyi emoroka avuga mpya naye arangira abaana b'emmere naye nga yakwata sene n'agenda n'agula emoroka empya agyetumiza na ku be forward naye nga ate arangira abaana b'emmere nokakatulaki tewagula emoroka enkaddemu nosobola okugulira abaana emmere nga tobalangidde okitegeera kaka ebintu ebimu obiraba ffe twezikuwaliza obulamu Vianney old car versus new car is our first podcast. Era Vianney tegeka kwe kimanyi obuddo jja bumpa. Era ku mulimu bagambe I have official duties. Tugenda kusomesa gwanga njagala abantu bave ku moroka enkadde. Bana abakola line ey'okubiri obalaba. Uli kati ayingire kuwe baleeta jjaamu wano. Beefula bayita mu petrol station. Ne baleeta jjaamu wano. Balaba abanyo obwendo uli eyo gyolaba UBJ wish ekyamye kwongerawo mafuta baavuga namukadde tuyitawo buyisi nze nemoloka yange neekololamu wano mmanya bagayi ndayika ntuusa okubasiibula kifactory kyenkyamirako nkirabye kati ffe tulina landmark omanya kiri bwe kibwe ntuuka wali bwe ntimba nkya nayogedde dda amanyi Bambi. Tomorrow is another day. Tomorrow we start the broadcast at 5:15. Lero tandise mu late because imadde ku mirimu gy'abakama bange. Naye ncha tujatandika mu budde. Kamba weka tega akasemba yomba siibule. Amina Pius, thank you. Ulia music Vianney hizo roza ava mu vanity. Ulia.